Big round of applause. Let's hear it. With my two best friends. Best friends? And we are the #1 BTS fans in the world. Someone at Popeyes said BTS was gonna be here today. And we were gonna show them our dance moves. Show them your dance moves, boys. You're not J-Hope! Ah! Get him! 장혁 씨, welcome to the stage in front of the Source Mall. 이렇게 그 소스 몰에 인사를 해주셔서 감사합니다. 자, 일단 인사를 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요, 장혁입니다. 반갑습니다. 사랑해! I love you, 장혁! I love you! 땡큐. 오빠, 아빠 해줘! Okay, so we're gonna have this interview. Go take a seat over here. We have the translator out. And first of all, is there anyone that I'll pick one person to say hello and say a message for Jang Hyuk? Okay, who's it gonna be? Raise your hand. Okay, well you have this 인천 서원, 장혁 보러 인천 서원. Okay, let me ask what she says over here. 오빠, 아빠 해줘요. 사랑해요! 아, 그렇습니다. 프리미어 때도 같이 오셔가지고 그때 뵀어가지고. 그러면 여기 이제 앉으셔가지고 이제 인터뷰를 진행을 하시죠. 자, 여기 조심하셔야 돼요. Okay, so I actually heard about this interview very short notice. I'm very nervous myself. He's a very big star in Korea, probably the top 8 group, you know, he's the top of the class, you know. So we're seeing the #1 actor in Korea, and I'm glad we have him here. I got to see the movie yesterday, The Killer, and it was fabulous. 영화를 너무 즐겁게 봤어요. 네, 감사합니다. 너무 즐겁게 봤습니다. 자, The Killer, the girl who deserves to die, is based on a novel of the same name written by Bang Joon-ho. Tells a story about a retired assassin. It's the action noir genre, I think. This assassin who's forced back into violence because he's supposed to be helping a girl that he doesn't even really like, to be honest, but he does a good job with that. And so we're with him right now. A lot of you guys might have seen him in melodramas and stuff, but he's a fabulous action actor. And not only that, he has years of martial arts training as well. So we're gonna get into the I guess details of that and how he came to star in this movie and how he prepared for it. Okay, this is actually the first time that you're promoting a film in the U.S. and you were there for the red carpet event, the screening, and now this promotional fan tour here at the Source Mall. The reception was great. 자, 이렇게 그 미국에서는 처음으로 영화의 프로모션에 이렇게 시작을 하셨는데 직접 나서가지고 일단 그 스크리닝에서도 좋은 결과가 있었고 그 반응이 굉장히 좋았는데 이번에 그 미국 투어에 대해서 어떻게 생각하세요? 먼저 이렇게 LA에 와서 이렇게 제가 같이 작업을 했던 영화를 개봉하게 돼서 너무 감사드리고 너무 좋았고, 그리고 프리미어 때도 많은 분들이 오셔서 참석을 해주셨는데 그때도 사실은 이렇게 많이 오셨을까라고 생각했을 때 너무 좋았었습니다. 그리고 먼저 이 옆에 같이 이렇게 또 이 사회를 보시는 분이 저랑 그 2000년도에 그 샵 멤버로서 TJ 활동할 때 같이 옆에서 해주셨던 분이어가지고 너무 오랜만에 만나서 반가워서 이렇게 또 되게 기분이 좋습니다. Oh wow! Yeah, I was in a group called Sharp a long time ago, back in 1998.
Yeah, the two girls that fought. Yeah. And I actually we were both starting out at the same time. So I actually had a chance to meet him back then, and he was up and coming and just becoming a big star. He was already an A-lister back then, and now he's an even bigger A-lister. So the first time I got to see him in 23 years, so that was really cool. First of all, I would like to thank for this opportunity to promote the movie The Killer here in the United States. It is a great opportunity for me, and and as Young said, back in 2007, Young and I have met when he was working as a member of a group called Sharp. So it's a great reunion, should I say. Okay, 이 영화에 대해서 잠깐 얘기 좀 해보죠. It's a noir assassin genre. So John Wick이 생각이 나고, we think about John Wick, we think about the movie Taken, Old Boy. And just looking at the film yesterday, I was so blown away by all the action. It had nothing that was like, similar in any way. It actually was very different and unique in the action shots. And I think there was actually more than meets the eye to this film than I think was shown through the trailer. So let's talk about this film. 영화에 대해서 좀 알려주세요. 이 영화는 또 올드보이에서부터 테이켄 이 액션 노ir 장르라는데 처음에 보면 이제 레옹이라는 영화도 있었고 이런 역할을 하기 굉장히 어려웠을 것 같아요. 준비하는 거 시간도 어려웠고 영화 준비하고 그리고 영화에 대해서 좀 알려주세요. 사실은 이 더킬러라는 영화가 처음으로 기획 파트부터 같이 준비를 해서 그래서 이제 어떤 액션 무비를 하나 같이 만들어 보자 해서 이 영화사 대표님이랑 같이 기획을 같이 하는 와중에 더킬러라고 하는 웹 소설을 이제 컨택하게 된 거예요. 그러면서 이제 그 방위강이라고 하는 캐릭터를 표현하게 됐는데 그러다 보니까 여기에서 액션적인 구성 요소를 어떻게 갈 것인가 거기서부터 이제 시작을 하면서 액션 디자인을 또 같이 참여했던 작품이기도 하고 일단 The Killer is a first time for me to take part in the very beginning process of planning this movie. So it is my first opportunity to start organizing the movie, developing the movie together with the director. And while we were developing the movie, we were introduced to this web novel with the same name, same title. So we adopted the novel and developed this film. So I took part in the development of all the choreographers, all the action scenes, has my planning as well. 그러다 보니까 이제 액션의 구성을 같이 이렇게 좀 만들게 됐었는데 이를테면은 약간 안무적인 요소에 대한 퍼포먼스를 약간 난타적인 소리와 함께 보여줄 수 있을 게 뭘까 하다 보니까 어떤 무기를 선택하게 되고 스틱이라든지 아니면 총으로 나오는 시각 건카타라든지 아니면 도끼랑 같이 그런 부분에 대한 식의 어떤 것들의 퍼포먼스를 만들다 보니까 약간 그런 식의 어떤 액션이 나왔던 식의 어떤 스타일이 나온 것 같고 그리고 전체적으로 표현하는 식의 어떤 느낌의 캐릭터는 그 레퍼런스 중에 하나가 노인을 위한 나라는 없다 해서 굉장히 건조한 캐릭터인 킬러가 나오는데 그 캐릭터가 굉장히 담백하게 나오잖아요. 그 캐릭터가 만약에 활발하게 나온다면 어떨까 했을 때 아마 캐릭터적인 요소를 그렇게 표현하려고 여기 안에다가 좀 집어넣었습니다. Sorry. That's okay. That's okay. I'm very sorry. All right, I took some notes. So okay. So for the action scenes, we try to make it more like a dance choreography. So incorporating different sounds, different rhythms of music. We also incorporated a lot of different weapons, such as gun, sticks, even axe. So all the action styles, the martial arts in there, we had the musical choreographer in mind. And the reference we had, one of the movies we referenced was No Country for Old Men. And the killer in that movie, what if that character was in The Killer, how is it going to be? So we referenced that. So that dry, emotionless expression together with the live action that we showed in the movie. Now, the movie No Country for Old Men, the killer was stone cold. Like, he was just really cold. Like, I was actually scared watching this man do the things that he was doing. And Ui Guang, that character is also kind of very stone cold. There's a sense of humor. He loves his wife, and you see that, he's actually a warm guy, and it's really funny. But at the same time, when he gets down to business, there's no looking back with this man.
이 의광이라는 캐릭터는 굉장히 차가워요 보면은. 이제 앞에서 보면은 와이프한테 이렇게 농담을 하면서 좀 센스 오브 휴머, 그 유머러스도 하고 한데 딱 일단 비즈니스가 생겨가지고 내가 일을 처리를 해야 된다 하면은 완전 비즈니스, stone cold 이렇게 하는데 어떤 모티브로 그 의광의 캐릭터를 디벨롭먼트 하셨나요? 영화를 보시다 보면은 아마 중간에 플래시백으로 어떤 그 소녀에 대한 의뢰를 받게 되는데 자신의 어떤 그 죽음을 의뢰받게 돼요. 근데 이제 그 소녀와의 어떤 관계에서 뭔가 몽환적인 듯한 느낌을 받게 되는 거죠. 그러면서 그 소녀가 죽었는지 죽지 않았는지 모르지만 그 상황 속에서 어떤 터칭을 받게 돼요. 그러면서 그 이후에 어떤 은퇴를 하게 되고 그러다가 이제 그 의강이 맡았던 Thank you. So in the movie, Gang meets this girl. Well, actually, it's asked to kill a girl, and there is a portion of the story is Gang meeting this girl, and very dreamy scene that he's recalling his encounter with this girl who has asked him to kill her, and how we don't know whether she died or not, but she's based on that request, he decided to retire, and story develops from that point on. 그러다 보니까 그 소녀가 어떤 상황에 처하게 되는데 그 상황에서 동질감을 느껴서 아마 소녀를 조금씩 케어해주고 그 소녀가 처했던 문제점을 해결해 주다 보니까 그런 어떤 시퀀스를 가지고 계속 스토리라인에서 그 움직임이 있었던 것 같습니다. So the storyline develops because Gang meets this girl that he's asked to take care of, and that girl reminds me of that girl who in the past asked him to kill her. So that story is based on the relationship between Gang and the girl who he takes care of. 그래서 여기서 재밌는 게 뭐냐면 제가 영화 중간중간에 계속 라떼를 먹어요. 원래 개인적으로 라떼도 좋아하지만 약간 그게 어디에 오마주냐면은 레옹이 마틸다를 만났을 때 항상 우유를 먹고 그리고 화분을 갖고 다니는 식었던 그런 오마주가 있는데 약간의 그런 느낌도 조금 표현했었던 부분이 있었습니다. If you watch the movie, you'll see that Gang holds a cup of latte everywhere he goes. So I personally like latte too, and that is a motive from the movie called Leon, where Leon, when he meets this girl called Matilda, he always drinks a cup of milk. And in The Killer, I have a cup of latte anywhere I go. That's great. I love how you kind of put that tribute in there to the professional of the film there, and Jean Reno, right? That was the character's name. How are you like 의강 in real life? 자 이제 장혁 씨의 연기 스타일하고 이런 걸 봤을 때 너무 의강하고 너무 잘 어울려가지고 그 의강하고 얼만큼 그 자기 본인 성격이 일치하다고 생각하세요? 아무래도 제가 좀 영화에서 초반에 나왔을 때에 대한 어떤 캐릭터와 일을 하는 캐릭터가 굉장히 좀 다른 느낌을 좀 표현을 했는데 저도 제가 촬영을 하고 연기라는 순간 찍혔던 스틸 사진을 보면은 제 모습이 아닌 것 같더라고요. 평상시에 제가 생각하는 제 모습이 이런 모습인데 일하는 순간은 굉장히 또 다른 모습이더라고요. 그래서 그런 측면에서는 좀 비슷하지 않나. 그리고 그런 측면을 좀 이 사람은 일을 해야 되는 어떤 느낌이다 보니까 그게 아마 그렇게 좀 표현을 했었던 것 같습니다. The one aspect that I think I'm similar to Gang in the movie is that when it comes to work, he's a completely different person compared to his personal life. And I didn't notice that about myself, but when I see the still cuts making the movie, I see myself looking very different from how I am in my normal life. So when it comes to my professional life and my personal life, the difference between those two worlds, I think in that sense that is similar to what Gang is like in the movie. So just a little while ago, you were talking about how performing some of the stunts and performing some of the scenes, it was like a dance choreography involving many people. And it's a dance choreography that you have to perfect to make it look good. I understand that you insist on performing 99% of your stunts. I mean, it's commendable, but are you ever worried about injuries or anything like that? 일단 99%의 스턴트를 본인이 이렇게 직접 소화하려고 하는데 여기 할리우드 같은 데 보면은 자기 몸살인이라고 안 하잖아요. 보통 이렇게 몸 다치고 이런 거에 걱정되는 적은 없으세요? 아니면 그런 에피소드라도 있었나요 혹시?
사실은 좀 촬영했었던 포트폴리오 중에서 액션과 관련되어 있는 부분에 대한 작품이 너무 많았어요. 그러다 보니까 예전에는 좀 안전장치를 등한시하면서 좀 이렇게 마음이 앞서다 보니까 촬영하면서 다치는 경우들이 참 많았었는데 그러다 보니까 촬영이 중간에 멈추는 순간도 굉장히 많아서 지금 세월이 지나서 그런 부분에 대한 것들을 리허설을 통해서 조금 더 안전한 상태에서 하는 부분도 있고 그리고 Yeah, I've done a lot of action films, so I get very zealous about it. I get very passionate about it. At least I used to be in the past. So I want to do it well, and that led into injuries. And once I'm injured, the production has to be paused. And I learned that through years that it cannot be done like that. So we rehearsal to the T and take time to make sure that all the movements are practiced and rehearsed. 그리고 이번 영화에서도 그렇지만 그게 사실은 배우가 또 그 무브먼트이기 때문에 예를 들면은 액션 장면을 또 따로 그렇게 보여주고 또 연기하는 측면이 따로 있게 되면은 캐릭터를 보여줄 수 있는 부분에 대한 어떤 것들이 일치하지 않을 수도 있기 때문에 이 배우의 어떤 무브먼트에 대한 어떤 책임감도 거기 있는 부분인 거고 그걸 통해서 이제 캐릭터에 대한 어떤 느낌을 표현하기 때문에 아마 직접 했었던 부분도 많이 있는 것 같습니다. Yeah, so when the reason I try to do all the stunts myself is because, you know, action is part of the acting and the character has to come alive in the action as well. So while I'm doing all the actions, my character has to come out and that has to match. That's why I choose to do my stunts. If you guys don't know, Jang Hyuk, you know, as good looking as he is, you know, he does a lot of stuff. He does boxing. I think he does Jeet Kune Do or something like that too. He does martial arts. In 2007, he actually won an award as like the best newcomer in martial arts in China in 2007. 맞죠? 2007년에 그런 것도 있었잖아요. And you know, he does a lot of training year round. That's why he stays all fit. Let's find out how he prepared for this role of Uigang. 원래 이렇게 뭐 여러 가지 운동, 복싱서부터 뭐 이런 액션 영화 배우 아니면 액션 스턴트맨 답게 여러 가지의 그 운동을 계속 하시고 트레이닝을 계속 하시는 걸로 알고 있어요. 네. 특별히 이거 의강의 역할을 위해서 이렇게 특별히 따로 이렇게 트레이닝한 거는 뭐가 있나요? 아무래도 이제 지금은 그 액션 영화나 여러 가지 어떤 굉장히 SF적인 것들이라든지 굉장히 우리가 차원 높은 CG에 굉장히 익숙해져 있는 것 같아요. 그러다 보니까 어떤 CG의 디지털적인 느낌과 그리고 커트를 많이 나누는 부분에 대한 것들이 눈에 익숙해 있다 보니까 지금 뭘 할 수 있을까 했을 때 좀 아날로그적이면서 뭔가 그게 CG의 효과가 아니라 직접 사람이 원심 원카트 같은 식의 느낌으로 처음부터 끝까지 그런 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 힘이 있으면은 영화적인 느낌이 또 새롭지 않을까 해서 그런 느낌을 가지고 합을 처음부터 끝까지 보여주는 원심 원카트들이 좀 이 영화에는 좀 많이 느껴져 있고 그리고 그런 부분을 통해서 중간에 어떤 리듬과 템포에 대한 식의 어떤 느낌을 좀 많이 보여주려고 그렇게 액션 디자인도 같이 했었던 것 같습니다. 또 네, 일단 들으시고. Alright, first of all, let me translate that portion of his comment. So movies these days are made, action movies too, with a lot of SF effects and computer graphics, and the audience members are used to viewing movies like that, and movies are cut into smaller portions of pieces of film too. But we approached this movie such that all the scenes were taken by one cut, and while we were filming the action scenes, we try to incorporate rhythm and tempo too. So you will see that come alive while you watch the movie. 그래서 영화 자체 내에서는 시퀀스마다 조금 다른 느낌을 갈 수 있는 부분에 대한 어떤 것들을 좀 구성을 했고 이거는 이제 저희 무술 감독님이랑 같이 액션 디자인을 하면서 좀 만들었던 부분이 있고 그리고 좀 아까 그 건조하고 차가웠던 부분에 대한 어떤 느낌을 표현하는 거는 일적인 부분에 대해서 퍼포먼스를 보여주는 게 아니라 이 시퀀스마다 어떤 단서를 찾아서 그 다음 장소로 이동하게 되는 식의 어떤 것들로 구성이 되어 있는데 거기 안에서 보여주는 식의 어떤 액션 구성에 대한 색깔을 조금 다르게 하기 위해서 그런 조명이라든지 그런 부분에 대한 식의 여지를 좀 많이 표현을 했었던 것 같고요. 그리고 저희 영화가 대표적으로 스트레이트 액션이라고 하는데 So
So in the movie, we try to sequence the action scenes in such a way that there are a variety of different actions involved, a variety of different weapons involved, that all of that working together. I was working directly with the martial arts director, and of course the lighting, different scenes, you will see the different lighting organized in the scenes as well. 그래서 보통은 액션 영화에서 보여주는 굉장히 호흡이 어쩔 수 없이 거칠 수밖에 없고 그리고 감정이 격분한 상태에서 나오게 되는데 여기는 일부러 좀 그런 호흡을 좀 덜 하면서 조금 차가운 듯한 느낌을 여지를 표현하면서 한 번에 가야 되는 상황이다 보니까 그거를 참으면서 하는 게 좀 쉽지가 않았던 것 같습니다. If you see action movies, you see that the emotion is very wild, right? The actors get very angry, excited. But here in the movie Killer, I try to keep the emotions calm, and you'll see that. 그런 장면을 이제 같이 좀 만들다 보니까 아무래도 이제 그런 훈련에 대한 식의 느낌보다는 구성을 조금 더 많이 했었던 것 같고 그리고 그 상황은 매일매일 이제 운동을 하다 보니 그거는 이제 만들면서 그때마다 계속 트레이닝을 같이 하고 왔었어요. So training was part of my daily routine while filming this movie. As we sequencing the actions, I had to train myself every day as well. So you've actually really partaken in the production process and also creating like the whole action scenes, the fight scenes, the choreography. So you've actually put your opinions and also your creativity into that as well. You've also worked with some really good Hollywood stuntmen and also 무술 감독, as you mentioned, the stunt director. Bruce Kahn was one of them, and also the stunt director. He's a very famous person that I know. How was it working with him? 이렇게 무술 감독 몇 명하고 또 이제 그 브루스 칸이라는 할리우드 그 스턴트 배우하고도 이렇게 했는데 솔직히 말해서 저는 장혁 씨가 더 잘한 것 같아요. 진짜 커트하고 이런 것들이 너무 잘 맞아가지고 놀랐어요 진짜로. 감사합니다. 어땠어요 이렇게 훌륭한 사람들하고 같이 일을 하면서도 그리고 또한 이 제작 프로세스, 이 감독 아니 무술 이 코리오그래피 프로세스에서도 참여를 했잖아요. 사실은 브루스칸 그 형님이 오시기 전에 원래 맨 처음에 같이 구두로 같이 할 수 있었던 분이 데이비드 노라고 저기 조니 이제 그 무술 감독을 하셨던 그 분이 같이 참여하시기로 했었는데 저희가 촬영 들어가는 시간이랑 데이비드 노 형님이 또 뭔가를 하는 시간이 또 이게 어떻게 일치가 안 돼가지고 다음에 또 뭔가를 또 같이 하는 시간던 느낌이 돼서 그래서 그 빌런의 역할을 누군가 또 다시 저희가 또 픽업을 하고 또 찾아야 되는 상황인데 그때 때마침 보니까 브루스칸 형님을 또 찾게 돼서 그래서 이제 같이 참여를 하게 되셨고 확실히 그 액션에 대한 스타일이나 그런 부분에 대한 것들이 색깔이 너무 다른 부분에 대한 시각들을 갖고 계시니까 같이 둘이 어우러졌을 때 그런 컨트라스트도 나고 뭔가 색깔에 대한 시각도 구분이 있어서 참 재밌게 작업을 했던 것 같습니다. So there's a behind story about this villain that we see in the movie. That we had someone else in mind for that role, someone called David No. He's actually the stunt director of the movie called John Wick. But his schedule wouldn't fit with our filming schedule, so we couldn't work with him, and we were looking for a person who could play the villain in the movie, and we were introduced to Bruce Kahn. And the action style he shows in the movie is very different from mine, and for that reason it was a lot of fun because we can see how different our styles are. So we saw a lot of action scenes. I really like the one in that motel. 아빠나 집에 안 가? I think that's the motel or something like that, right? But the scenes were just phenomenal. What were the best scenes in your opinion? 자혁 씨가 너무나 여러 가지의 씬들이 있는데 너무나 딱 이렇게 정말 난 이거에 대해서 자존심이 있다. 이거는 정말 최고의 씬이었다라고 생각하는 부분을 얘기해 스포일러 없이 얘기 좀 해주실 수 있을까요? 맨 마지막에 사실 건카타를 하는 장면이 나와요. 건카타를 하기 전에 스틱으로 해서 원심 원카타를 하고 그다음 건카타로 이어지는 장면으로 가는데 사실 그 시퀀스를 보여주기 위해서 이 영화의 제작에 참여를 같이 기획을 했었던 부분이 있고 그 퍼포먼스를 보여주기 위해서 중간중간마다 그 구성의 어떤 액션 합을 같이 무술 감독님과 같이 짰던 것 같아요. 그러다 보니까 거기가 제일 하이라이트인데 그 씬 자체에 대해서는 좀 프라이드가 좀 있습니다.
The scene that I'm most proud of in this movie is the gun fighting scene. So that part, I think we choreographed a lot of other action scenes in support of that gun fighting scene. So that scene is most memorable and I'm most proud of that scene. So there were the gunfighting scenes. They were really good. The double tap and the bam bam bam. Everything was right on. How did you practice for that? 한국은 이제 총기가 있는 나라가 아니잖아요. 그래도 이제 여기 사격장들이 있는데 이런 훈련을 어떻게 하셨는지, 특히 총기 같은 거를 연습을 하실 때 뭐 연습했던지 아니면 트레이닝 과정을 어땠는지 한번 알려주세요. 예전에 제가 촬영했던 드라마 중에 아이리스 2를 촬영한 적이 있었는데 그때 참 많이 총기를 다뤘던 것 같아요. 그러다 보니까 거기는 이제 총기를 다룰 때 좀 보통은 이제 어떤 무술이 가미되어 있는 액션이 아니라 이게 이제 표적을 맞추고 그런 식이었던 느낌이었었는데 그러다 보니 거기에 이제 그 총에 대한 식의 어떤 느낌이 좀 손에 좀 익숙해져 있었던 부분인 거고 조금 더 상상을 해서 만약에 그게 같이 합을 통해서 그렇게 보여줬을 때에 대한 느낌이 재미있을 것 같아서 총을 쏘는 식의 어떤 느낌보다는 그것과 함께 어우러져서 같이 수기술이 나올 수 있는 부분에 대한 것들을 좀 트레이닝을 더 많이 해서 보여드린 것 같습니다. I was playing a role in a series called Iris 2, and in that drama, yeah, I did a lot of gun shooting in that drama, and that was one of my experience dealing with this kind of scene. But in that series, Iris 2, we don't have a lot of martial art portion of it. What we do is we target and we shoot, but we wanted to do a lot of action involved in this, the gunfighting scene. So not just fighting, shooting at targets, we were trying to incorporate a martial art portion of it too. So yesterday, I think you had a chance to visit Terran Tactical, and Terran Butler, he's like the guy who trains all the Hollywood actors and stuff, and he was a former competitive shooter. That guy could shoot like crazy. How was it hanging out with Terran and doing some shooting with him? 어제 이제 Terran Tactical에서 Terran Butler한테 직접 이렇게 지도를 받으시고 이렇게 같이 함께 총 쏘는 모습을 제가 봤어요. 이거 비디오로. 근데 어땠어요? 되게 잘 쏘는 사람이에요, 그거는. 너무 어떤 컴피티션에서도 굉장히 거기서 제일 잘하시는 분이라는 것도 익히 들었고 또 그곳에 가서 실제 총기의 그런 부분을 가지고 이제 처음부터 이제 배워서 했는데 처음에 굉장히 긴장이 되더라고요. 근데 이제 굉장히 디테일한 설명과 옆에서 그런 부분에 대한 것들을 자세라든지 이런 걸 잘 잡아주시다 보니까 어느 순간부터는 어떻게 가야 되는지에 대한 포지션을 알고 그 상황에서 그걸 따라하다 보니까 그래도 좀 익숙해져 있는 듯한 느낌으로 나오게 되더라고요. 그래서 확실히 어떤 걸 하더라도 이런 전문적인 분들이 와서 이렇게 붙어서 뭔가에 대한 시각 티칭을 해줬을 때 조금 더 그런 퀄리티가 많이 나오겠다 이런 생각을 좀 많이 하게 됐습니다. Yeah, yesterday at the gun range, I was nervous at first, but we received detailed explanations, how to position ourselves, our body postures, all of that. We had a detailed training before going into an actual shooting. So having a professional explaining things like that in detail really helps, and I think that needs to be incorporated in movies like this as well. Definitely, it really provides the realism, I think, to the role that he's playing. And there was a stunt. I was reading an interview, and apparently there was a scene or something, some kind of a stunt where he could have gotten hurt, or he actually almost died, or something like that. I'm not sure what it was, but I'm not sure if it was over exaggerated. But 장혁 씨가 이제 그 어떤 이 영화를 촬영할 때 어떤 씬에서 좀 곤란한 뭐 거의 이렇게 다칠 뻔한 뭐 그게 있었다고 제가 어디서 얼핏 읽었던 것 같은데 그런 일이 있었나요? 이게 스턴트 장면 중에 하나가 있었는데 그게 제가 창문을 깨고 브루스 간 형님이랑 어떤 결투를 하고 난 다음에 탈출하는 장면이 있다가 그거를 이제 특수 제작을 했었던 그런 창문을 이제 하기 전에 거기를 계속 연습을 하면서 계속 뛰어봤어요. 그러고 난 다음에 실제에 이제 촬영이 들어갔을 때는 슈거 유리 같은 거를 다 부착했었던 걸 걸어놓고 난 다음에 거기를 이제 부수면서 이제 통과를 하는 장면인데 이 창문 틀을 개선을 못 해가지고 뛰면서 머리가 여기에 부딪히면서
떨어지면서 허리가 이제 그 창문 틀에 이제 부딪혀 버린 거예요. 그렇게 해서 사고가 났었던 적이 있죠. 네. Yeah, so while we were filming, we had this one instance where I got hurt. It was a scene where I was fighting with Bruce Khan, and it was a stunt scene where I'm falling off a window. We did a lot of practice. I was practicing a lot how to fall onto this window, but we actually didn't quite calculate the frame of the window right. So as I'm like, while the shoot has begun, I fell, but we didn't calculate the frame of the window, and I hit the frame, and as I fell onto a frame, and I injured my back. 아마 영화 그 크레딧 엔딩 크레딧 올라갈 때 그런 장면들이 몇 가지가 아마 같이 소개가 될 거니까 한번 그때 한번 보시는 것도 재밌을 것 같습니다. And you too can watch me getting hurt at the end of the movie after the credits. Okay, so while you're here, like promoting the film and just going around LA, what were some of the things that really caught your eye or that was just really cool? 이렇게 LA에 와서 여러 가지 사람들을 만나면서 인터뷰를 진행을 하시면서 있었을 때 LA에서 인상 깊은 거가 뭐였을까요? 처음 LA로 왔을 때 제가 90년대 후반에 아마 어떤 광고 촬영 때문에 미국을 처음 왔어요. 근데 그때 미국을 처음 왔을 때가 LA에 처음 왔었는데 그때 이제 저를 데려갔던 그 코디네이터 하시는 분이 스타벅스를 처음 데리고 가셨어요. 그때 이제 아메리카노를 처음 사주셨는데 되게 느낌이 그 뜨거운 스타벅스의 아메리카노가 약간 LA 같은 느낌이 있었어요. 그래서 너무 그게 좀 정겨웠고 또 두 번째는 LA 갈비를 어렸을 때 한국에서 먹었는데 진짜 여기 와서 LA 갈비를 먹으니까 너무 맛있었어요. 그래서 이번에도 와서 LA 갈비를 처음으로 먹었죠. 정말 맛있었습니다. 네. My first trip ever to the United States was to LA, Los Angeles, back in late 1990s. And at that time, the person who coordinated my trip, I think I was here for a commercial shooting, and the person who coordinated my trip took me to none other than Starbucks then, and he bought me a cup of Americano, and that hot Americano felt like Los Angeles. So that was a first impression I had of Los Angeles. And this trip is my second trip to Los Angeles. I heard that I've eaten LA galbi in Korea and I liked it. And I tried it this time again. Yes, LA galbi is the best in LA. And In-N-Out Burger? And In-N-Out Burger. That's very great. How about the street tacos of LA? LA 타코는 드셔봤나요? LA 타코는 아직 Oh no! No, I have not had LA's any all about the taco yet. tacos! 오케이. 타코 드셔야 돼요. I'll get you some good tacos. All right, so I'm gonna open it up for a little bit for questions for the audience. So if you guys have a question, I'll come over there with the mic and then have you guys shoot some of the questions. Okay. All right, lady over here. All right, what's your name and where are you from? Candice, Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. Okay, what's your question for Jang Hyuk? Thank you so much for coming here. Really appreciate seeing you. Thank you very much. I'm a huge fan of 2PM and in Walk of Love. I just want to know if Juno's lips were really like as full as we see that they are. Young, can you translate that? Okay, well, you want to know If Lee Juno's lips in Walk of Love are really as full as we think they are, as we see them. 그 이준호 씨의 입술이 이렇게 포동포동하게 이렇게 full했는지 여쭤보네요. 이거 Walk of Love라는 작품에서. 네, 그런 것 같습니다. Yes, I think they are really like that. Okay, who has a question for Jang Hyuk about Jang Hyuk? All right. Huh? You? All right. What's your name? Where are you from? My name's Leslie Garcia. I'm from Santa Ana. I wanted to ask a question about, I don't know if you remember, in 2014 you were in a drama called Fated to Love You or Destined to Be With You. As you can tell, my favorite character is Mi Goon, and I was wondering if you can do his mouth.
그 의군이라는 그 캐릭터 역할을 하셨을 때 What was the name of the drama again? Fated to Love You? 운명처럼 사랑해. Or Destined to Be With You. 그냥 영어 제목으로 계속 해가지고 Fated to Love You 아니면 또 Destined to Love You라는 그 작품에서 연기를 하실 때 아 저기 운명처럼 너의 사랑에 이건 그 웃음을 좀 해줄 수 있냐고 물어보네요. 아 거기에서 했던 의건의 웃음? 그 특별한 웃음이 있대요. 아 시그니처. Signature laughter. 그게 약간 이런 식이에요. 약간 이런 웃음이었던 것 같아요. All right. Okay, over here. What's your name? Where are you from? My name is Cindy and I'm from Westminster. In Fated to Love You, you did that karaoke scene. Maybe you could sing a little part of that for us? 같은 드라마 작품에서 그 가라오케에서 나오는 어떤 장면이 있었는데 뭐 노래방인가 거기서 잠깐만 그 조금만 불러줄 수 있냐고. 원래 가수 활동 하셨잖아요, 또 그죠? 랩을 Was it a rap? 랩이네요, 예. 이게 예전에 제가 저 샵 멤버랑 같이 이제 데뷔를 했을 때 그때 이제 같이 저분이 제일 먼저 나오고 그다음 제가 아마 두 번째 세 번째 무대였어요. 근데 지금 기억이 잘 안 나는데 약간 이제 기억을 더듬어서 하면은 왠지 모르게 그대 모습 너무 익숙하다. 돌아보는 눈에 어질러 느낀 달라. 스쳐가 그 모습은 너무 익숙한데 오늘도 지나치긴 너무 익숙한데 여기까지 I remember that. 네 그렇습니다. All right, let's move over here. Anyone over here in the center got a question over here for? Okay. 벌써 몇 번 물어보지 않았어요? 한 번만? 알았어요. I know your next film is with Jang Hyuk, which is Family. Can you give us a tiny spoiler about it? 그 다음 차기작이 장나라 씨랑 하는 패밀리라고 하셨는데 혹시 스포일러 조금만? 동시통역까지. 아우 좋아. 아마 그 드라마를 아마 다음에 아마 할 예정이고 그리고 지금은 이제 그 스크립을 지금 많이 이제 검토를 하고 있는데 아마 그 드라마가 또 약간 이런 킬러 액션 같은 식의 어떤 느낌은 아닌데 또 직업이 또 그런 직업이에요. 그러다 보니까 그 장르에 대해서 얘기를 하자면은 약간 액션, 로맨틱, 코미디, 휴먼 그런 식의 어떤 느낌을 가지고 있는 어떤 이야기인 것 같습니다. My next project is going to be a Korean drama. I'm reviewing the script. It's not like the movie The Killer, but I actually happen to have the same job in this drama. So to talk about the genre of the drama, it will be action, romantic, humanistic drama. 근데 이게 되게 재밌는 게 그 장나라라고 하는 배우랑 10년에 한 번씩 작품을 하나씩 하게 되더라고요. 그래서 그게 굉장히 재밌는 It's really interesting. This actress that I'll be working with in this new drama, she and I, we work together every 7 years. Every 7 years, right? Yeah. Wow, that's pretty cool. What a coincidence, right? Okay, so before we wrap this up, we're with Jang Hyuk again, and we want to ask him like how he stayed here and what his plans are in the future. So let's get to that question. But before we do, I think he mentioned that there are more plans about this film, The Killer, and also he wants to go further with it. So let's hear a little bit about the plans for the film from Jang Hyuk. 자 이제 그 킬러라는 영화가 이제 개봉을 했고 지금 반응도 굉장히 좋고 이제 표도 많이 팔리고 관객들이 많이 오고 있어요. 근데 이제 이게 1편으로 지금 나온 영화잖아요. 근데 이게 시리즈로 나올 수 있을 가능성이 있을까요? 아무래도 이제 이거를 웹 소설을 바탕으로 뭔가 이렇게 만들었던 영화이기 때문에 웹 소설이 사실은 4편이 있거든요. 그래서 만약에 이 첫 번째 더킬러 죽어도 되는 아이라는 작품이 조금 더 어떤 인프라를 많이 관객 여러분들이 좋아하게 되시면은 두 번째 프로젝트도 아마 거기서 좀 만들면서 약간 액션 디자인에 대한 식의 느낌도 참여하면서 같이 할 수 있는 배우들이 그런 네트워크를 좀 만들어서 작업을 같이 했으면 하는 바람은 있습니다. The Killer is based on a web novel with the same title, and there are 4 series of that novel, and The Killer is the first book of that novel. So if opportunity arises, we are
hoping to continue with this series as well, and just incorporating different action designs along the way. Okay, so lastly, what's in the future for you, Jang Hyuk? So you have a film with Jang Nara coming every 7 years. 7 years later, maybe another one, and you have this ambition with this ambitious project over here, which may continue to a series. Hopefully, it will because it's a great film. So for Jang Hyuk, what's in the future for you? 자, 장혁 씨의 미래에는 어떤 계획이 있을까요? 이렇게 영화 계획도 있고 이러는데 이제 장혁 씨의 계획 좀 알려주세요. 사실은 어떤 캐릭터 메이킹을 굉장히 해보고 싶은데 이게 어떻게 보면은 캐릭터 메이킹을 하기 위한 첫 발을 이 더킬러라고 하는 영화를 통해서 뭐 기획 또는 뭐 액션 디자인 또 배우로서도 같이 참여를 했고 이런 작품을 통해서 굉장히 저평가돼 있지만 고퀄리티에 있는 배우들이 너무나 많고 또는 노출이 한쪽으로 돼 있지만 굉장히 다른 다양성을 가지고 있는 배우들이 많고 그리고 굉장히 어떤 작품을 기다리고 있는 감독님들이 굉장히 많은 부분에 대한 어떤 인적 요소가 굉장히 많이 있는데 그분들과 함께 어떤 연대감을 가지고 같이 계속해서 작품을 할 수 있는 식의 어떤 것들의 환경을 한번 같이 만들어봤으면 하는 바람이 있고 또 여러분들이 이 더킬러라는 영화를 많이 봐주시면은 아마 그런 꿈은 조금씩 이루어질 수 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 이 무대에서 여러분들과 만나가지고 이런 얘기하는 시간에 대한 즐거움이 쌓여서 나중에 또 다른 상황의 어떤 작품으로 이런 무대가 또 많이 만들어졌으면 좋겠습니다. 네. One of my dreams is to be part of developing characters, and I want to continue to develop characters, movie characters. And with the opportunity that we have with The Killer, I want to be able to further my dreams to develop different action designs for movies and working together with other actors in Korea. There are great actors in Korea who are not well known and they just are great talents, and I want to be able to work with them. And also there are actors who are well known, but they have different sides of them too, different talents they have, and I want to be able to work with them, as well as different directors who are looking for opportunities. So for me, my dream, my future steps will be that working together with them, developing different characters, different films, and with the great time you'll have with The Killer when you go out there and tell people, friends about The Killer. And with this kind of enjoyment that I have, we'll be able to have those dreams come true. Okay, that's great. He wants to take care of all the other actors and to help them on their journey, just as he is going on his journey. Okay, and lastly, one last goodbye to all of your fans in LA. 자, 마지막으로 그 LA에 있는 팬들에게 인사 한마디 해주시죠. 이렇게 작품을 통해서 LA 와서 여러분들을 만나서 정말 굉장히 기쁘고 너무 반갑게 생각하고 그리고 뭐 작품이 아니더라도 항상 좀 지금 코로나가 좀 몇 년 동안 이렇게 있으면서 다 같이 전 세계에서 좀 힘들어했는데 그런 상황들이 빨리 좀 없어졌으면 좋겠고 항상 건강을 잘 챙기시면 좋겠고 다음에 또 어떤 기회가 된다면은 또 다른 작품으로 이렇게 오든 아니 여기 와서 많은 부분의 만남을 통해서 다시 이런 자리가 또 있었으면 좋겠습니다. 항상 그때까지 건강하시고 얼마 안 있으면 이제 개봉하는 저희 더킬러라는 영화도 즐겁게 보시면서 좋은 기분을 같이 나눴으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. I am very thrilled, excited to be visiting you here in Los Angeles through the movie The Killer. So many people had hard times through the pandemic due to Corona, COVID-19. So I hope everybody take care of yourselves, stay healthy, and if there is another film that I can come and introduce to you, I look forward to that time. And I want everybody to go have fun watching The Killer. All right, and with that, we'll say goodbye. Big thanks to Jang Hyuk for coming all the way down here to Buena Park and joining us here on the stage. And a big thanks to our interpreter who's been explaining everything he's been saying. All right, one more time, a big round of applause. Thank you.